Hello, ladies and gentlemen. This is High Show, Hovhannes' international show on AMGA, Armenian Media Group of America television channel. After a short commercial break, I'll introduce tonight's guests. Stay with us. «1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818 246 2070 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing։ Երևանի սրտում հանրապետության 58 հասցեում վերնիսաժի հարևանությամբ գործում է Mason հնաոճ իրերի խանութ սրահը, որտեղ վաճառվող իրերի շքեղ տեսականին ձեզ մտովի կտեղափոխի վերածննդի դարաշրջան, անտիկ արվեստի աշխարհ։ Այստեղ դուք կարող եք տեսնել բարձրարժեք արվեստի այնպիսի գործեր, որոնց համարժեքը ցուցադրվում է աշխարհահռչակ թանգարաններում։ Մեր հմուտ մասնագետները հաշված րոպեների ընթացքում բացարձակ անվճար կգնահատեն ձեր հնաոճ իրերն ու կօգնեն վաճառքի հարցում։ Mason, բարձրարժեք արվեստի աշխարհ։ Ողնաշարի խախտման հետևանքով ձեզ մոտ կարող է առաջանալ գլխապտույտ, հոդացավ, մկանային ցավեր, արյան շրջանառության խնդիրներ եւ այլն։ Glendale Physical Therapy and Rehab Center-ի հմուտ մասնագետները կօգնեն ձեզ առաջարկելով իրենց բուժման տարբերակները բարձր տեխնոլոգիայով հագեցած սարքավորումներից մինչև իսկ մանուալ ներսում։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 818-246-5200 կամ այցելեք 815 East Colorado փողոց 250 սենյակ Glendale, Կալիֆոռնիա։ Ձեր առողջությունը մեր առաջնահերթ խնդիրն է։ Դեկտեմբերի 10-ին երեկոյան ժամը 7:30-ին Գլենդելի լեգենդար Ալեքս թատրոնում տեղի կունենա Մարգարիտա Խլղաթյանի ստեղծագործական 10-ամյակին նվիրված հոգու կանչը խորագրով հեղինակային երեկոն նվիրված ավերիչ երկրաշարժի 31-րդ տարելիցին Լոս Անջելեսի Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսության բարձր հովանու ներքո։ Երեկոյի հատուկ հյուրեր՝ Հայկ Տիգրանյան, Պապին Պողոսյան, Լևոն Սևան, Hovhannes Babakhanyan, Արմեն Հովանիսյան եւ Աննա Ազնիվ, երաժշտական ղեկավար Արմեն Մովսիսյան, դաշնակահար եւ գործիքավորող Ալբերտ Բլբուլյան։ Երեկոյի ողջ հասույթը կտրամադրվի Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամին, ինչպես նաեւ 10-րդ դպրոցի վերականգնմանը։ Տոմսերը կարող եք ամրագրել 818-265-0506 հեռախոսահամարով։ Ladies and gentlemen, we are back to High Show, and now it's the right time to introduce tonight's guest. So, please welcome two incredibly talented filmmakers, a producer and film director, Alain Grandgerard, and producer and writer Roquefeuil. High Show always starts with early life, with your education. So, who is first? Let's go this. Yeah, let's go, Alain, please. So, I'm an Armenian Yes. French based in Paris. And your Armenian last name is? Barakhanyan. Barakhanyan. Thank you very much. My mother was Armenian. But all my family are Armenian. So in Paris, we've got the family Barakhanyan is 50 people. Great. And I grew up in the Armenian family. And the only French in the family was my father. That's why I've got that very French name, Grandgerard. Yes. Okay? And I grew up in a suburb of Paris where all the Armenians are. Outside of Paris, Issy-les-Moulineaux or Clamart. And I was born in a very artistic family because my mother used to run an art gallery in Saint-Germain-des-Prés. And we were always talking of cinema, going to concerts. And
to Comédie Française. And when I was a kid, since I was a kid, I always wanted to be a film producer. And did you have anyone who inspired you? Yeah, when I was young, I was looking at film of Alfred Hitchcock and François Truffaut, and I was reading interview of the two, and that gave me the envy of doing that business. And also, there was one first film of Elia Kazan, America, Yes. which I loved when I was a kid, and it really gave me the envy to tell stories. Yes, thank you. Eric, if I'm going to ask you the same question. So, I'm French, I live in Paris, I always lived in Paris, and I'm not Armenian. Yes. Even I know quite a lot about Armenians people. And so I started to work very young in cinema as an assistant and a director, and then becoming to write. And I'm a screenwriter actually, and a producer, and I really loved Stanley Kubrick's film and also Russian filmmaker like Tarkovsky. That's my inspirations. Okay. Now let's talk about your recent project, please. So we have one film together. This is your first collaboration? It's going to be our first collaboration. Yes. It's a comedy called Little Armenia. The film will start in Yerevan. When? When we will find the money. Yes. So that This is the most important part in movie industry, right? The first thing was to write the script, the scenario that Eric did with another writer called Armenian writer called Levon Minassian. And now we are finishing the casting in France and in Armenia. Is he writing in Armenian and you're translating, or no? I just want to understand how you collaborate, guys. We co-wrote in French, and Levon Minassian he's an Armenian who came in France, but he speaks fluently French. So we wrote in French, and so translated in English and also Armenian, because we have a film crew, Armenian film crew. I see. So they need an Armenian translation. Yes, for the crew. Yeah. But for actors, for the cast? And for the actors, of course, they will be... the language of the film? The language in Armenia will be Armenian, and in America, in Little Armenia, in Glendale, it will be in English. Okay, great. So then you said, when you're going to start the movie? We're going back next month in December in Armenia to meet the production company in Armenia. And we're raising money beginning of next year, and we're hoping, if we find the money, it will be a small budget for France, like around 2 million euro or 2.5 million dollars. And as soon as we have the money, we'll start shooting. We would like to shoot September, maybe October of next year. Thank you very much. My apologies. I have to interrupt our conversation for a very short commercial break. Then we will be back. Stay with us. «1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818 246 2070 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing։ Երևանի սրտում Հանրապետության 58 հասցեում Վերնիսաժի հարևանությամբ գործում է Mason հնաոճ իրերի խանութ սրահը, որտեղ վաճառվող իրերի շքեղ տեսականին ձեզ մտովի կտեղափոխի վերածննդի դարաշրջան։
անտիկ արվեստի աշխարհ։ Այստեղ դուք կարող եք տեսնել բարձրարժեք արվեստի այնպիսի գործեր, որոնց համարժեքը ցուցադրվում է աշխարհահռչակ թանգարաններում։ Մեր հմուտ մասնագետները հաշված րոպեների ընթացքում բացարձակ անվճար կգնահատեն ձեր հնաոճ իրերն ու կօգնեն վաճառքի հարցում։ Mason, բարձրարժեք արվեստի աշխարհ։ Ողնաշարի խախտման հետևանքով ձեզ մոտ կարող է առաջանալ գլխապտույտ, հոդացավ, մկանային ցավեր, արյան շրջանառության խնդիրներ եւ այլն։ Glendale Physical Therapy and Rehab Center-ի հմուտ մասնագետները կօգնեն ձեզ առաջարկելով իրենց բուժման տարբերակները բարձր տեխնոլոգիայով հագեցած սարքավորումներից մինչև իսկ մանուալ դերսում։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 818-246-5200 կամ այցելեք 815 East Colorado փողոց 250 սենյակ Glendale, Կալիֆոռնիա։ Ձեր առողջությունը մեր առաջնահերթ խնդիրն է։ Դեկտեմբերի 10-ին երեկոյան ժամը 7:30-ին Գլենդելի լեգենդար Ալեքս թատրոնում տեղի կունենա Մարգարիտա Խլղաթյանի ստեղծագործական 10-ամյակին նվիրված հոգու կանչը խորագրով հեղինակային երեկոն նվիրված ավերիչ երկրաշարժի 31-րդ տարելիցին Լոս Անջելեսի Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսության բարձր հովանու ներքո։ Երեկոյի հատուկ հյուրեր՝ Հայկ Տիգրանյան, Պապին Պողոսյան, Լևոն Սևան, Hovhannes Babakhanyan, Արմեն Հովանիսյան եւ Աննա Ազնիվ, երաժշտական ղեկավար Արմեն Մովսիսյան, դաշնակահար եւ գործիքավորող Ալբերտ Բլբուլյան։ Երեկոյի ողջ հասույթը կտրամադրվի Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամին, ինչպես նաեւ 10-րդ դպրոցի վերականգնմանը։ Տոմսերը կարող եք ամրագրել 818 265 0506 հեռախոսահամարով։ We're back to High Show, and I'm going to ask my next question. How did you come up with this idea? So I knew Leven Minassian, my co-writer, and we wanted to work together, and I didn't know so much about Armenians and things like that. Mm-hmm. And he brings me like 30 pages of script. Very funny. Start in Armenia. I was. It's a comedy. It's a comedy. It's nice. Very, very funny. Mm-hmm. And the beginning of the film is in Armenia, and so I was discovering Armenians. Are they like this in Armenia? Or I've a little bit exaggerate, but it's quite like this. And I helped him to develop the script, and we were very happy to work together. It was very fluid, very nice. Happy, very easy to write together. Yeah. How about your collaboration? One day Eric called me because I've been in this business since 40 years. Okay? Perfect. I've been doing commercial, short film, feature film, so I know very well the business. I shot a lot in America, and I know also Armenia, being an Armenian. So he needed a co-producer to work with him who could be in Armenia and in America, and I was a perfect guy. And when he sent me the script, the scenario, I loved it. And then we were talking of the director, different name came, and one name, we had the same proposition, the same idea, a guy called Gorun Aprekian. He's an Armenian based in Paris. Right. What's the first step in creating a movie? What's the first step? That's a basic question, but we want to know. The first step is to find the story. Yes. What are you talking? The idea, right? The idea, what are you talking about, and how you are going to talk about it. And then comes the images and the characters. And it's developing a lot. But it's the first step, I think. Any obstacles you faced? The obstacle is to find the money. Not yet. Not yet. Yeah, not yet. At the moment, everything is fine. There are not going to be any obstacles. I'm just kidding. You know, there was a very famous French actor
saying one thing which is really true is to do a good film, you need three things. The first thing is a good scenario. The second thing is a good scenario. And the third thing is a good scenario. That's the most important thing. That's the starting point. Yes. What is the producer's main goal? What's the main goal? I know it's a package, a lot of things to do, but the main goal of yours? The main work of a producer is to help the director to push him to do his vision of the film, to make that everything go well, so to bring the money, to bring the crew in order to make his life easy, and if there is any problem, to be here behind him, to support him, and to fight in order that the problem go away and you always go straight, never give up, and finish. No matter what happens, you have to finish and deliver a good film. Great. That's our work. Great. Eric, where do you find your inspiration as a writer? It depends of the project, but I love to... I'm not talking about this particular one. In general. In general, a story need to talk to me. And okay, that sounds good. And after that, the brain creates, works slowly, and suddenly it's okay. Creating step by step. We can make this, and imagine that. When the engine starts, it's a good sign. Nice. Being a half Armenian, would you like to share with us, how did you face working with Armenians in Armenia? It's very easy. Easy, right? You know, the first time, because my mother always wanted to bring me to Armenia, but with my company, I was so busy, I've got 3 kids, and I never have the time. I think 6 years ago, it was the first time that I went to Armenia. And I will always... 6 years ago? 6 years ago. That was the first time? It was the first time. And I will always remember that when we took the plane, we arrived late at night. Then I went from the hotel to Place de la République. And when I was on Place de la République, I look at that place, the car going around. I look at the sign with the word, which I don't understand, because even when I was a kid, I was speaking Armenian with my grandmother. Anmeiban motzadzem. And when I was there, my first impression was, okay, now I know where I come from. That was my feeling here. And then when I start meeting Armenian people that I didn't knew, after 5 minutes, we come from the same place. We talk the same language, and we are family already. So it makes life very easy. Yes, we are. Very easy. It's very funny because our movie is talking about what he's saying. The very strong link that Armenians of the diaspora can feel with the motherland. It's a main theme of the story of the film. Yes, thank you very much. I have to interrupt our conversation for one more time for I was producing short commercial break. Stay with us. «1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818 246 2070 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing։
Երևանի սրտում հանրապետության 58 հասցեում Էրնիսաժի հարևանությամբ գործում է Mason հնաոճ իրերի խանութ սրահը, որտեղ վաճառվող իրերի շքեղ տեսականին ձեզ մտովի կտեղափոխի վերածննդի դարաշրջան, անտիկ արվեստի աշխարհ։ Այստեղ դուք կարող եք տեսնել բարձրարժեք արվեստի այնպիսի գործեր, որոնց համարժեքը ցուցադրվում է աշխարհահռչակ թանգարաններում։ Մեր հմուտ մասնագետները հաշված րոպեների ընթացքում բացարձակ անվճար կգնահատեն ձեր հնաոճ իրերն ու կօգնեն վաճառքի հարցում։ Mason, բարձրարժեք արվեստի աշխարհ։ Ողնաշարի խախտման հետևանքով ձեզ մոտ կարող է առաջանալ գլխապտույտ, հոդացավ, մկանային ցավեր, արյան շրջանառության խնդիրներ եւ այլն։ Glendale Physical Therapy and Rehab Center-ի հմուտ մասնագետները կօգնեն ձեզ առաջարկելով իրենց բուժման տարբերակները բարձր տեխնոլոգիայով հագեցած սարքավորումներից մինչև իսկ մանուալ դերսում։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 818-246-5200 կամ այցելեք 815 East Colorado փողոց 250 սենյակ Glendale, Կալիֆոռնիա։ Ձեր առողջությունը մեր առաջնահերթ խնդիրն է։ Դեկտեմբերի 10-ին երեկոյան ժամը 7:30-ին Գլենդելի լեգենդար Ալեքս թատրոնում տեղի կունենա Մարգարիտա Խլղաթյանի ստեղծագործական 10-ամյակին նվիրված հոգու կանչը խորագրով հեղինակային երեկոն նվիրված ավերիչ երկրաշարժի 31-րդ տարելիցին Լոս Անջելեսի Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսության բարձր հովանու ներքո։ Երեկոյի հատուկ հյուրեր՝ Հայկ Տիգրանյան, Պապին Պողոսյան, Լևոն Սևան, Hovhannes Babakhanyan, Արմեն Հովանիսյան եւ Աննա Ազնիվ, երաժշտական ղեկավար Արմեն Մովսիսյան, դաշնակահար եւ գործիքավորող Ալբերտ Բլբուլյան։ Երեկոյի ողջ հասույթը կտրամադրվի Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամին, ինչպես նաեւ 10-րդ դպրոցի վերականգնմանը։ Տոմսերը կարող եք ամրագրել 818 265 0506 հեռախոսահամարով։ Thank you very much. We're back to High Show with Hovhannes Babakhanyan on AMGA, Armenian Media Group of America television channel. And I'm going to ask my next question. Do you want to say anything to the Armenian community? You can use your Armenian. My Armenian? Yes, please. In species. Or in English, please. No, it's what I would like to say. It's very funny. I don't know whether it's the age, me getting old, but at the moment, all the projects that I have 3 films in development. Little Armenia, this one, with Eric. I've got another one with Robert Keshishian, who did Aram with Simon Abkarian. Yes. And then I've got an animation film with a director called Alex Eboyan. And my 3 projects are about Armenia. Yes. I only want to tell story about Armenia. This is great. This is you know. great. Can I say thank you very much? Yes, I should. Thank you very much. So, is that anything that the producer or writer should not do in a professional way? Difficult question. For a producer, to being to keep that professional level. Yeah. First, I think a producer should not do a film for a bad reason. With that, I mean you should do a film that you really believe in the story. Yes. That's something that it's your emotion. It touches your heart. It touches your heart. Don't do a film because you think you're going to make money or something like that. You're going to sell it. No. Money will come if the film is good. Money will come afterwards. You have to fight from something you believe in. That's the first important thing. Yeah. And then, it's a small business. Everybody knows everybody, so no point to lie or bullshit. Just go straight and never give up, always. But it's a hard work. You have to work and work and work. It's not an easy job. Agree. Eric, I want to ask exactly the same question to you. Is there anything that the writer should not do?
It's quite the same that Alain was saying. You have to believe in what you are writing, because you are like God. You are giving life to characters. Yes. If you don't believe, you don't respect them, it wouldn't work. Yes. So you have to be sincere and find in yourself a little bit of how soul of magic of life, of what you are and where you are from, coming from. You see, you have to give to the character you are writing, you are creating something of yourself, and it will be work. It will work. Perfect. You are the creator, Yeah, the one who is creating everything. but stay humble. Because it's so hard, this job. It's so difficult to believe. You can have great ideas and have a great scene and at the evening, and the morning after, no, it doesn't work. So be humble. Or the director or the actors, do they have any access to change anything in the script? Yeah, with the director, yes. And the actors may give new ideas and bring new ideas to the character, to Yeah, the if way. it is acceptable, you're going to accept it. Yeah, sure. Oh, yeah, of But the screenwriter has not so much power. It's Yes. only the director and the producer. So that's why I become a producer. But they Now I work. can But see. they work together. Director and producers, they work together to do the best film. So even if the idea comes from somebody else, an actor, somebody of the crew, if it's a good idea, just take it, because it's good for the film. Yes. No, I hate a director who got ego problem. If it's a good idea coming from somebody else, because it's not coming from them, they will not take it. It's ridiculous. Oh, It's a work that we do in common. It's all together. Yes. For the same goal, a good film. nobody should be like egoistic No, and say, you no. know what, this is my It's right. stupid. and- It's stupid. Even though your name is under the script, but still you have to like Of course. accept anything good. Interesting. So we are talking about the recent project. How about the upcoming? You said you have some upcoming new projects. Yeah. So Would you like to share something? Yeah, please? that's other film. In French, the title is "Be Earth, Be Light." You know, it's something you say when you go to a funeral. Oh, I see. Like in Armenian we say Աստված հոգին լուսավորի կամ oh yeah. Okay, that's Like, a okay. film. And this film with Robert Keshishian, the director. And It's with- still comedy? No, a this comedy? one No. is not a comedy. It's a drama? It's hard to say. Yeah, and this one will be shot in Artsakh. Totally. In Artsakh? Yeah, Oh, no. totally. Yeah, I see. And with Simon Abkarian as a main actor. Yes. And they did together a first feature film which was called Aram. Aram, yes. And in fact, it's Aram 20 years later. It's a follow-up. I see. Interesting. So that's the second film. So I wish you good luck. Thank you very much. Is there anything that you want to add? Yeah, Yes, we please. talk about Little Armenia, our project, but in one word, what is Little Armenia, the movie, the comedy? Maybe we can say Little Armenia, it's like my Greek fat, it's my Wedding. big fat Greek wedding, Greek wedding, but yeah. with Armenians, without a wedding, and with 2 funerals. I see. So I have to interrupt one more time, just last time, please. There's a commercial break. Stay with us. «1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818 246 2070
կամ այցելեք www.yerevanprinting.net Yerevan Printing Երևանի սրտում հանրապետության 58 հասցեում վերնիսաժի հարևանությամբ գործում է Mason հնաոճ իրերի խանութ սրահը, որտեղ վաճառվող իրերի շքեղ տեսականին ձեզ մտովի կտեղափոխի վերածննդի դարաշրջան, անտիկ արվեստի աշխարհ։ Այստեղ դուք կարող եք տեսնել բարձրարժեք արվեստի այնպիսի գործեր, որոնց համարժեքը ցուցադրվում է աշխարհահռչակ թանգարաններում։ Մեր հմուտ մասնագետները հաշված րոպեների ընթացքում բացարձակ անվճար կգնահատեն ձեր հնաոճ իրերն ու կօգնեն վաճառքի հարցում։ Mason, բարձրարժեք արվեստի աշխարհ։ Ողնաշարի խախտման հետևանքով ձեզ մոտ կարող է առաջանալ գլխապտույտ, հոդացավ, մկանային ցավեր, արյան շրջանառության խնդիրներ եւ այլն։ Glendale Physical Therapy and Rehab Center-ի հմուտ մասնագետները կօգնեն ձեզ առաջարկելով իրենց բուժման տարբերակները բարձր տեխնոլոգիայով հագեցած սարքավորումներից մինչև իսկ մանուալ ներսում։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 818-246-5200 կամ այցելեք 815 East Colorado փողոց 250 սենյակ Glendale, Կալիֆոռնիա։ Ձեր առողջությունը մեր առաջնահերթ խնդիրն է։ Դեկտեմբերի 10-ին երեկոյան ժամը 7:30-ին Գլենդելի լեգենդար Ալեքս թատրոնում տեղի կունենա Մարգարիտա Խլղաթյանի ստեղծագործական 10-ամյակին նվիրված հոգու կանչը խորագրով հեղինակային երեկոն նվիրված ավերիչ երկրաշարժի 31-րդ տարելիցին Լոս Անջելեսի Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսության բարձր հովանու ներքո։ Երեկոյի հատուկ հյուրեր՝ Հայկ Տիգրանյան, Պապին Պողոսյան, Լևոն Սևան, Hovhannes Babakhanyan, Արմեն Հովանիսյան եւ Աննա Ազնիվ, երաժշտական ղեկավար Արմեն Մովսիսյան, դաշնակահար եւ գործիքավորող Ալբերտ Բլբուլյան։ Երեկոյի ողջ հասույթը կտրամադրվի Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամին, ինչպես նաեւ 10-րդ դպրոցի վերականգնմանը։ Տոմսերը կարող եք ամրագրել 818-265-0506 հեռախոսահամարով։ Now, I have a little surprise for you guys. This wine, those bottles are from our sponsor, Voskevas. Voskevas is in Armenia. It's a winery. It's an incredibly beautiful winery. You have to go there. Ask anyone or just, I'm going to send you the information and you should visit. I know French. I will go because as you know, French people will love wine. Thank you. And I love you will appreciate and I love Armenian wine. So great. So thank you very much for accepting my invitation and coming to the show. Thank you very much. Thank you. Handshaking is part of High Show. We do this always, almost always. Thank you very much. I wish you good luck. And if there is anything you want to add, please. we're very happy to be here. And the funny thing, this last weekend I was in Hollywood at the ARPA Film Festival. That was great. And being 3 weeks earlier in Yerevan, when I arrived at the festival, I feel I was again at home. I was in Armenia, and I was in the middle of Hollywood. Yes. And it's magic. In Little Armenia. Right? Exactly. It's great. It's a great feeling. Be part of something great. Thank you very much, gentlemen. Thank you. Thank you. So, this was High Show with Hovhannes Babakhanyan on AMGA, Armenian Media Group of America television channel. Stay with us.